Hello, everyone, and a heartfelt welcome back to our inspiring deep dive into the sacred scriptures. I'm deeply grateful that you've taken the time to join us today as we thoughtfully explore and unpack another profoundly impactful and spiritually enriching passage directly from the Holy Bible itself. Today, we're thrilled to be embarking on session 6 of our series, where we will carefully uncover and examine the powerful, timeless truths contained within Genesis chapter 6, which represents a truly pivotal and dramatic moment in biblical history, right before the onset of the Great Flood. This significant chapter unveils the alarming escalation of human corruption across the earth, introduces the enigmatic and mighty Nephilim, and details Jehovah God's profound and sorrowful observation of mankind's wicked state, all of which ultimately culminated in his difficult decision to initiate the Great Flood. So, let's now intentionally turn our hearts and minds toward the sacred text itself, opening ourselves to its wisdom as we attentively read together Genesis chapter 6, verses 1 through 5, letting these ancient words resonate deeply within us. We begin with Genesis 6, starting from verse 1 and flowing into verse 2. Now it came about that when men started to grow in numbers on the surface of the ground, and daughters were born to them, the sons of the true God began to notice that the daughters of men were beautiful, and they went taking wives for themselves, namely all whom they chose. Continuing in verse 3, Jehovah then declared, "My spirit will not tolerate man indefinitely, because he is also flesh. Accordingly, his days will amount to 120 years." This statement marked a clear boundary, offering a window of time amid the growing corruption. Verse 4 describes how the Nephilim proved to be on the earth in those days, and also after that, when the sons of the true God continued to have relations with the daughters of men, and these bore sons to them. They were the mighty ones who were of old, the men of fame, contributing to the era's notoriety and violence. Then, in verse 5, we read that Jehovah saw that the badness of man was abundant in the earth, and that every inclination of the thoughts of his heart was only bad all the time, painting a picture of unrelenting moral failure. This pivotal passage paints a strikingly vivid and troubling picture of a world spiraling deeper and deeper into profound moral decay, where every single thought, every inclination, and every intent of the human heart was consistently, persistently, and only bad, all the time without relief. The ominous presence of the Nephilim, those formidable offspring born from the unlawful unions between the sons of the true God and the daughters of men, served to further intensify and accelerate the widespread corruption, violence, and moral chaos engulfing the entire earth. It's a deeply sobering and cautionary reminder of precisely how far sinful humanity can stray and fall away from Jehovah's perfect divine standards of righteousness, reaching a catastrophic state of pervasive and total wickedness that compelled God himself to observe and grieve over it. Yet, even in the midst of this extremely dire and hopeless situation, we perceive a meaningful glimpse of Jehovah's extraordinary divine patience and merciful forbearance. He announced that man's days would amount to 120 years, establishing a gracious period of time before the impending judgment. Jehovah's response was far from an immediate or impulsive reaction driven by fleeting emotion. Instead, it was a thoughtfully measured and deliberate decision, generously providing that 120-year time frame for potential repentance and turning back to him, although tragically, it went largely unheeded by mankind. The heaven-focused takeaway emerging from this passage is strikingly clear and relevant for us today. Heaven was vigilantly watching everything unfold on earth, and even divine patience, though great, has defined limits when corruption and wickedness completely dominate and fill the earth. This profound and foundational truth effectively sets the stage for the intensely dramatic and transformative events that follow later in Genesis, inexorably leading up to the monumental global flood that would reshape human history. Please make sure to join us next time
as we delve even deeper into the details of Jehovah God's righteous judgment and the astonishing mercy and preservation extended to Noah and his faithful family amid the coming cataclysm. Hola a todos y bienvenidas y bienvenidos a nuestro estudio de Génesis. Es un verdadero placer tenerlos aquí con nosotros hoy. Gracias de corazón por acompañarnos en este emocionante y profundo viaje a través de las Sagradas Escrituras, donde día a día desentrañamos los misterios de la palabra de Dios con reverencia y entusiasmo. Hoy nos sumergimos de lleno en Génesis capítulo 6, un pasaje absolutamente crucial que nos revela con detalle el estado lamentable del mundo justo antes del gran diluvio universal. Exploraremos en profundidad la creciente corrupción de la humanidad, la misteriosa y enigmática aparición de los Nefilim y, sobre todo, la profunda y trascendental decisión tomada por Dios en respuesta a esta situación alarmante. Comencemos ahora mismo con la lectura directa de Génesis 6, versículos 1 y 2, prestando mucha atención a cada palabra. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos del Dios verdadero notaron que las hijas de los hombres eran hermosas, así que tomaron por esposas a todas las que escogieron. Observen cómo este texto establece el escenario inicial de una humanidad en expansión y una unión inesperada que alteraría el curso de la historia. Continuemos inmediatamente con el versículo 3, donde Dios pronuncia una declaración solemne y limitante. Entonces Jehová dijo: Mi espíritu no actuará indefinidamente respecto al hombre, porque él también es carne. Por consiguiente, sus días llegarán a ser 120 años. Estas palabras marcan el primer indicio de que la paciencia divina comienza a acortarse ante la condición carnal y rebelde del ser humano. Y ahora llegamos al intrigante versículo 4, que nos introduce a los enigmáticos y poderosos Nefilim. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Ellos fueron los poderosos de la antigüedad, los hombres de fama. Este pasaje describe a estos seres como gigantes heroicos de renombre, fruto de uniones prohibidas que intensificaron la degeneración de la tierra. Finalmente, para cerrar esta lectura clave, el versículo 5 nos muestra la profundidad de la crisis. Jehová vio que la maldad del hombre abundaba en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo mala todo el tiempo. Aquí se pinta un cuadro devastador de una humanidad completamente corrompida en sus motivaciones más íntimas y constantes. Este poderoso pasaje bíblico nos muestra con claridad una tierra sumida en una corrupción moral tan profunda y extendida que cada pensamiento, cada inclinación del corazón humano era continuamente y exclusivamente malo. El cielo, desde su altura celestial, observaba esta decadencia progresiva y alarmante con una mirada atenta y llena de significado. La paciencia divina, aunque vasta como los cielos mismos e inmensamente misericordiosa, tenía inevitablemente un límite ante tanta iniquidad desenfrenada y persistente. Dios, en su perfecta santidad y justicia,
no podía ni podía permitir que esta maldad rampante consumiera por completo a la humanidad que Él mismo había creado con amor y propósito divino. Esta profunda reflexión nos invita de manera urgente a considerar la seriedad absoluta del pecado en todas sus formas y la justicia inquebrantable de Dios, que siempre responde con equidad. La historia del diluvio no es meramente un relato antiguo confinado al pasado, sino una advertencia atemporal y relevante que resuena poderosamente en nuestras vidas hoy, recordándonos la necesidad de arrepentimiento. En nuestro próximo episodio, nos adentraremos aún más en las graves consecuencias de esta corrupción generalizada y exploraremos con detalle cómo la soberana decisión de Dios de traer el diluvio marcó un nuevo y radical comienzo para la humanidad entera. No se lo pierdan bajo ninguna circunstancia, los esperamos con ansias.